Namaste, Prema from LG Electronics. Today's recipe I am making for the coconut chocolate ball. For the ingredients, so here I taken for the coconut. This is a raw coconut. So I taken for the milk maid and here taken for the chocolate bar. So first we'll use for the coconut for the microwave for 2 to 3 minutes. We can dry it. See, this is a normal coconut. This I made for the grated on this one. So this you can use it for the glass vessel you want to use. You can use the glass vessel. Either you can use a pan also. You can use it. You can keep inside. So here we can set for the micro 900 power. Set the time for 2 minutes. Start. Last 10 seconds is there. So the coconut get dried on this. You can see here. So for this we can add the bowl. See, ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಉಂಡೆ ಬರಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಸ್ ಬರೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲಾಚಿ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದೇನು ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಲ್ಲೇ ಶುಗರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ಶುಗರ್ ಆನ್ ದಿಸ್. So this it comes to shape. So ಇದನ್ನು you can make it for the small balls on this. See, we made a balls. Just we can prick in this. So this we can refrigerator it for 10 to 15 minutes. So ಒಂದು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಇದು ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ಮೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಲ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ 10 to 15. ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಫ್ರೀಜರ್ ಫಾರ್ 10 minutes. Chocolate mold, we'll keep it here. This is a modern chocolate mold. So here we can keep inside, and here I can select for the one and a half to 2 minutes. 2 minutes I'll select. So in the while the time chocolate get melt. Now the chocolate get melted nicely. Okay, so now this is already I shifted it there. So now we can do just okay. So now it's ready. We can keep for the another 10 to 15 minutes in freezer. So chocolate gets set. Now the chocolate balls is ready. So now I can keep for the freezer for another 10 minutes. It get set on this. I can put inside.
coconut chocolate balls is ready. Okay. Okay. Thank you.